Let's move on to the second part. இது கொஞ்சம் கஷ்டமான part because here you will be tested in terms of grammar and vocabulary. Okay, so part 2 வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா you have to read passage. இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. So I'm just giving you a revision pack today. So என்ன செய்யணும்னாக்கா டெக்ஸ்ட் படிப்பீங்க. Why you need to check on the tenses. Tenses வந்துட்டு past tense or present tense நீங்க check பண்ணணும். Okay, how to check? So let's go to the text. ஒன்னு படிக்கணும். At the end of each year, the term 1 tried. Okay, இருங்க இது கொஞ்சம் பெருசா ஆகிக்கிறேன். Easier for you to see. Yes, okay. I Muyang, Hari Moyang or Ancestor Day. இது வந்து சரவாக்கு சபால ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும் இந்த மாதிரி. Okay, to honor and express gratitude to their ancestors. Ancestors na nene moyang. Okay, for a bountiful year, good harvest and keeping watch over them or keep watching over them. Okay, now so basically ninga in the first paragraph padicheenaka you should know that it is in the present tense. It is in the present tense. Onnu vandu enna clue? End of each year. So satya tahuna hujung tahun. Okay, பிறகு வந்துட்டு you can see words like any other words. Okay, இங்க வந்து to இருக்கிறதுனால okay, honor and express. Okay, so உங்களுக்கு இன்னும் clear cut-ஆன ஒரு clue கிடைக்கல. Here at least you have the time frame. ரெண்டாவது paragraph போய் பாருங்க. The typically lasts a few days. Okay, so இது வந்துட்டு present tense. Okay, there had been various. Okay, இது வந்துட்டு past tense. So paragraph 2 நீங்க பாக்குறீங்க combine பண்ணிருக்காங்க present and past. இந்த மாதிரி தான் முத நீங்க படிச்சுக்கணும். You have to read and you have to identify whether it is past or present. அப்படி ரெண்டும் கலந்துச்சுனாக்க you have to be very careful. You have to be very careful. Okay, so you have to really read the sentence in order to get the best answer. Okay, and then focus the words before and after the answer. Yes, exactly. Okay, ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்க, or perhaps many students what they are doing, படிச்சிட்டே அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. For example, but with the pandemic this year, part of the celebration will be அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க because they are looking for the answer. Actually you are wrong. Okay, இங்க நிப்பாட்டாம you should continue instead. Alright, so பின்னால என்ன எழுதிருக்காங்க அதையும் சேர்த்து நீங்க படிக்கணும். So that is how you should do this part. Don't stop here. Read further. அதே போலதான் இங்க don't stop here. Read further. Sometimes clue வந்துட்டு முன்னுக்கு இருக்கும். Sometimes clue வந்துட்டு பின்னால இருக்கும். So that is why you should know on how to tackle in the section. எப்படி இந்த செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? Next, okay, sometimes the clues can be found in other parts of the passage. இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். Alright, இங்க விட தேடுவீங்க. ஆனா இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன், இதே மாதிரி சொற்கள் வந்துட்டு வேற எங்காச்சும் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கலாம். வேற எங்காச்சும் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கலாம். Somehow you will find at least one. Most of the textல வந்து நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த மாதிரி. So try to get the clue from other paragraphs first. திடீர்னு அதுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் அந்த மாதிரி கஷ்டமா இருந்துச்சுனாக்கா. Next வந்துட்டு look at the grammar rules. Okay, so இதுவும் very very important. Sometimes okay இந்த okay விடைக்கு முன்னது ஏதாச்சும் grammar rule இருக்கும். So அதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு you have to analyze. ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க grammar rules. So when you analyze அந்த grammar rules படிச்செல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா you can easily get okay the answer because you know the grammar rule very well. Okay, basic-ஆ சொல்லி கொடுத்தேன் தெரியுங்களா உங்களுக்கு அந்த grammar rules அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, read the answers and reject the wrong answer. Yes, this is very good. Okay, so ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்துட்டு progressive-ஆ போகும்பொழுது you have to go to your answer, right? Check. Okay, இப்ப 4 விட இருக்குனாக்கா எது வந்து நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ண பாக்குறீங்க முதல்ல. So try to reject first. எது வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க no this is wrong. Instead of keeping all 4, 4 கையில வச்சுக்காதீங்க. You have to reject the wrong answer first. So 4ல இருந்து 3 வரும் உங்களுக்கு. Then 3ல இருந்து 2 வரும். So when you have 2 options, then you read again. At least நீங்க தெம்பா பண்ணா கூட 50-50 கிண்ட பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. So you have to apply that tip. And then only you have to read the text again and choose the best answer. So இதெல்லாம் செஞ்ச பிறகு try to go back to the text again.
and then you see which is the best answer. So இந்த மாதிரி தான் நீங்க apply பண்ணணும் இந்த செக்ஷன்ல. சரிங்களா? Okay, so now let us discuss together in the section. Okay, right. At the end of each year, the Temuan tribe celebrates Moyang, okay, Hari Moyang on Ancestor Day to honor and express gratitude to their ancestors. Okay, ancestors naka nenek moyang nama ada soliten. For a bountiful year, a good harvest, and keeping watch over them. Okay, the என்னவா இருக்கும்? Read further. Typically lasts a few days. Okay, ஒரு சில நாட்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்துட்டு அந்த அந்த செலிப்ரேஷன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். It is not like one day celebration. Okay, last a few days naka dia akan tahan, dia akan disambut untuk beberapa hari. So what do you think the answer? What do you think the answer? விட வந்துட்டு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Single, double? Is this the answer for this section? No, I don't think so. This is not the answer, right? Okay, class, there is a mistake. This is not the answer. Okay, நான் இப்ப விட கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. Number 9 விட வந்துட்டு season. Okay, don't follow this one. Number 9 வந்துட்டு season. Number Number 9A season. Number 9B program. Number 9C campaign, and number 9D celebration. So what do you think the answer for this question? Okay, I repeat. Okay, number 9. Okay, A season. Okay, A season. Okay, B program. Okay, C campaign. And D, okay, celebration. Okay, try to choose the best answer now. Okay, question number 10. A, okay, share, okay, SHARED. B, performed, PERFORMED, performed. C, informed. Okay, you don't have to refer to the answer because they are not actually the answers for this section. Okay, and D, obtained. Okay, all right, try to check your answer now. What do you think the answer for number 9? ஒன்பதாவது என்ன நினைக்கிறீங்க? The, okay, season, the program, the campaign, or the celebration typically lasts the season or the program or the campaign. என்ன நினைக்கிறீங்க விட? What do you think the answer for this? A, B, C, D. Number 9. Please answer. Wow. Okay. Many of you have answered yes. It's actually a sambutan. Okay, macam perayaan festival. Okay, it's also a program and it is not a campaign. Mereka bukannya buat campaign. It is actually a celebration. And it is very in Sabah and Sarawak. Okay, what about number 10? What about number 10? Okay, the celebration typically lasts a few days, and in past years, there had been various Moyang events that were opened to the public. Okay, இதுக்கு முன்னால உள்ள வருஷங்கள்லாம் வந்துட்டு மேமாங் okay, it is open to all. Okay, public யார் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம். But pandemic this year, இந்த வருஷம் the COVID pandemicனால part of the celebration will be okay, online instead. Okay, so will be what? Will be, what do you think the answer for this? Will be shared, will be performed, will be informed, or will be obtained? So what do you think the answer for this question?
Okay, quite a number of you. I'm still waiting. What do you think the answer for this? Okay. But with the pandemic this year, part of the celebration will be performed online. Do you think that people can go there and they can perform? Will be performed. It's like, getting it not? Okay, it is not like, they will be performing. You can share ideas like now, online. But it is not like you can actually dance. Okay, you are actually sharing your dance, sharing your activities. It is not like you are performing. You can only perform live. You see how you get trapped. Okay, you can perform live. ஆனா அது எந்த மாதிரி வந்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க, whether you are seeing it face to face or online. Okay, so don't get trapped. So here the answer is actually share. Okay, the answer is actually share, not perform. Perform பண்றீங்க, but here the clue is actually online. So online வந்துட்டு நீங்க perform பண்ண முடியாது. You cannot go, okay, and things like that. It is okay. It is formed, okay, like face to face. நமக்கு வந்துட்டு onlineல காட்டுவாங்க. The performance is not okay. Why online? Getting it out? Like if you are attending a tuition in the online, that is clear cut because you are here, okay, and you're attending the tuition class. Whereas dance, it is not like, they are purposely, okay, they are actually celebrating their festival. But for us to see, they just like, share whatever that they are performing over there. Okay. So that is actually a vocabulary question. Inform வந்துட்டு memang salah. Okay, so this is not accepted. Obtained வந்துட்டு kita akan mendapat. In the situationல வந்துட்டு bukannya kita akan mendapat. Akan dikongsikan. Will be shared online instead. Okay. Right. So பாருங்க கஷ்டமா இருக்குது. அதான் சொன்னேன், இந்த பாகியம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா எல்லா விடையும் வந்துட்டு ஓகே போலி தெரியுமா மாதிரி இருக்கும். Okay, that is why I'm telling try to score in this section. Okay. Alright. இந்த இடத்துல கிராமர்னா கொஞ்சம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஆனா vocabulary வந்துச்சுனாக்கா மாட்டிக்குவீங்க கொஞ்சம். ஓகேங்களா? Because the level, the degree of difficulty is quite high. Okay, level of difficulty is quite high. சரிங்களா? அடுத்தது. The online event will be available on Facebook live on January 2 Saturday. So அவங்க அங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. It is just that it is being broadcasted. Performance வந்துட்டு ஆன்லைன்ல நடக்கல. சரிங்களா? From 4 p.m. onwards. Okay, mula daripada pukul 4 petang. Okay, then what is your answer? On the day before Hari Moyang, the Temuan community around the Kuala Langsat North Forest Reserve in Selangor and other locations will hold prayers. அதாவது sembahyang kubur and offer a. Okay, so இது நீங்க படிச்சுட்டே போனீங்கன்னாக்கா ஓடிட்டே இருக்கும். Okay, so what do you think the answer for number 11? 11, okay, take note. Okay, 11A, nowadays. Okay, nowadays. B, traditionally. Okay, 11. Okay, you have nowadays. Okay, B, you have traditionally. All right, come on, please check one by one. C, you have recently. Okay, and D, you have, okay, sometimes. Okay, sometimes. So what do you think the answer for this question? So இதோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியணும். Nowadaysனாக்கா sekarang, pada masa sekarang. அதுதான் nowadays. Traditionalனாக்கா ஓகே, sejak turun semurun lah இவ்வளோ நாளா, ஓகே, காலங்காலமா எப்படி இருந்தது traditionally. Recentlyனாக்கா baru-baru ini. Sometimesனாக்கா kadang-kadang. Okay, so what do you think the answer is? Yes, well done. Okay, number 11 is traditionally, which is B. Very good. ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷனல் இது nenek moyang சொல்றாங்க பாருங்க. The clue here is actually ancestors. Ancestors. அதுதான் nenek moyang. அப்ப nenek moyangனாக்கா ஒரு ஒரு தூர் ஒரு ஜெனரேஷன் வந்துட்டு இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு போறது. Okay? Well done, yeah? So traditionally, yeah? சரி, இப்ப number 12, what do you think the answer could be? Number 12.
All right, number 12. What do you think the answer could be? Number 12A வந்துட்டு party. So they will have a party. This is number 12. Okay, number 12A party. Gathering. இதுவும் vocabulary கேள்வியா? You have to be very careful. Okay, you have gathering. You have, okay, feast. Okay, you have feast. You have, okay, entertainment. You have entertainment. Okay, so விட பார்த்தோமா நிறைய பேர் வந்துட்டு C choose பண்ணிருக்கீங்க. Okay, yes, you are correct. Okay, it is not party. Partyனாக்கா birthday party. ஓகேங்களா ஒரு ஃபங்க்ஷனு because this is a festival. So if it is festival உங்களோட makan வந்துட்டு like makan besar-besaran. So அதுதான் வந்துட்டு feast சொல்லுவாங்க. So this is actually the correct answer. Okay, gathering வந்துட்டு it is just like get together, family gathering அந்த மாதிரி. And this is not entertainment, bukannya jenis hiburan. It is actually ancestor, traditionally based. So அதனால entertainment வந்துட்டு tidak boleh diterima. Entertainment macam hiburan, dance party அந்த மாதிரிலாம். Okay, but the best answer is actually C. Well done. Okay, let's move on to number 13. What do you think the answer for number 13? Okay, all right. 13A, I'm giving you the answer. Make. All right. B, perform. Okay, please choose the best answer. Perform. C, present. Okay, book irundhuchnaka you can do very fast. You have no problem. Okay, what about D? Okay, enjoy. So what do you think the answer for this? Make, perform, present, and enjoy. Okay, let us go back to the text. Many of you have answered B. Let's go to the text now. Okay, question number 13. The preparation of various Temuan traditional food will be in full swing on this day. The preparation, அதாவது persediaan makanan traditional, இவங்களோட அந்த kumpulan kaum suku kaum சொல்லுவாங்களா Temuan traditional food will be in full swing on this day. Full swing naka memang non-stop lah. Okay, அதை prepare பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. So as many things as possible, as much food as possible. So அவங்களோட செலிப்ரேஷனே இப்படிதான் இருக்கும். Okay, and in the evening they will the traditional Sewang dance. Okay, so these people's traditional dance is known as the Sewang dance. So what do you think the answer for number 13? நிறைய பேர் வந்துட்டு perform. Yes, exactly, your answer is correct. Dance வந்துட்டு you cannot make, you cannot present, or you cannot enjoy. It is something that you have to perform. Okay, so number 13 is actually B. Well done. Okay, now number 14. Get the answer for question number 14. Okay, 14A off, 14B for, 14C at, and 14D with. Okay, let's choose the answer. Text போனீங்கன்னாக்கா the audience can expect to see glimpses of all this covered. Glimpses naka macam part of the view lah, sebahagian daripada pemandangan. Okay, of all this covered in the Hari Moyang virtual event. Okay, virtual means like online la வந்துட்டு அவங்க project பண்றதுனால it is known as virtual event, which is expected to run approximately 90 minutes. Okay, approximately naka lebih kurang 90 minit. Okay, so what is your answer? Number 14. What is your answer? Number 14.
Can I see your answers? Okay, many of you have chosen B. Yes, exactly. This is the answer. Well done. Okay, because if you were to go back to text, why it is 4, try to read one by one. Okay, the audience can expect to see glimpses of all this, okay, covered in the Hari Moyang virtual event, which is expected to run for approximately, yes, untuk. Okay, some students might get confused. Teacher, apa maksud for? Okay, நிறைய பேர் வந்துட்டு for என்னன்னு தெரியாது, to னா என்னன்னு தெரியாது. But most of the time, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, to naka, okay, like you are going somewhere. I am going to school. Nama tempat. To, okay, to school. To the market. Okay, அந்த மாதிரி. Okay, to my grandmother's house. இன்னொன்று வந்துட்டு kepada. Kepada. Okay, I give, okay, what do you call that? The blouse to my mother. Saya memberikan baju itu kepada. Okay, ada for எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா untuk. I bought this dress for my mother. Okay, untuk mak saya. சரிதுங்களா அப்ப? So don't get confused. இது வந்துட்டு most of the time வந்துட்டு kepada-க்கு வரும். இது வந்துட்டு untuk வரும். ஓகேங்களா? So இது வந்துட்டு memang for is the clear cut answer. For. Okay, well done. Okay, number 15. What is your answer? Number 15. You have move. Okay, you have move. You have activity. You have activity. You have event. Okay, class, try to get the answer. You also have walk. Okay, so what do you think the answer for this question? Number 15. Okay, move, activity, event, and walk. So what do you think the answer for this? This event is part of the Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara or Defense of the Kuala Langat Utara Forest Reserve campaign. Okay, what is that? To protect the forest and prevent the de-gazettement of the Kuala Langat North Forest Reserve. So, yes, exactly. It is actually a move. Satu tindakan, satu langkah ataupun satu pergerakan demi menyelamatkan. Okay, protect the forest. Okay, menyelamatkan ataupun menjaga hutan. Okay, and prevent. Okay, untuk mengelakkan de-gazettement. Okay, de-gazetment like அதனுடைய legal protection வந்துட்டு இல்லாம போயிடும். Kan macam hutan simpan kekalna அது வந்து கெக்காலா இருக்கும். If you open, okay, if you do de-gazettement, meaning that okay, anybody could actually destroy the land at any time. But வீடு நம்ம வாங்கக்குள்ள கூட அப்படிதான். We have got what do you call that? Freeholds அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. Freeholdனாக்கா nobody can actually ask you to leave your house if it is freehold. அதே 99, okay, leaseholdல நீங்க வாங்குனீங்கனாக்கா you can only stay there, okay, for 99 years. After 99 years, okay, anybody could do anything, for example. So அதனால தான் அந்த மாதிரி leasehold சொல்லுவாங்க. Or perhaps sometimes not even 99 years. So that is actually one example on how நம்ம வாங்குற அந்த property வந்துட்டு whether it is going to be with us permanently அல்லது any time வந்துட்டு government வந்துட்டு வேற ஏதாச்சும் plan projects செய்யலாம். Okay, so இந்த situationல வந்துட்டு de-gazettement அப்படின்னாக்கா macam dah hilang status, what do you call that, protection, macam okay, அதை வந்து யாருமே protect பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது வந்துட்டு like லேலம் விட்ட மாதிரி ஆயிரும், something like that. Okay, நீங்க அதை வந்துட்டு gazette சொல்லல, நீங்க de-gazette செஞ்சிருக்கீங்க. நீங்க gazette பண்ணீங்கன்னாக்கா kamu dah macam jadikan dia okay hutan simpan kekal அந்த மாதிரி. இப்ப Taman Negara lah வந்துட்டு gazette பண்ணியாச்சு, nobody could do anything there. Okay, so அதனாலதான் இந்த pertahankan, okay, hutan simpan Kuala Langat அதை base பண்ணி they actually what do you call that, part of the event வந்துட்டு இதை வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. Okay, so number 15 is actually move. Well done. Okay, இது வந்துட்டு satu pergerakan, satu tindakan. Okay, so move is actually the correct answer. Very good. It is not actually an activity, it is not an event, and it is not a walk.
It is a move. Satu tindakan, satu langkah. Alright. Okay, now number 16. Answer, who? 17. Sorry, not 17. 16B. 16B, whose? And then we have whom. And we have which. Okay. So what do you think the answer for this question? இது வந்துட்டு நீங்க கொஞ்சம் ஈஸியா வந்து விட கண்டுபிடிக்கலாம் because it is grammar. Who, whose, whom and which. If you know the function, you can easily get the answer. Okay. All right. Let's go to number 16. Okay. We have B. We have D. I'm still waiting for the rest. Okay. மற்றவங்களாம் தயவு செய்து answer பண்ணுங்க. This event is part of the Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Okay. So, idu mudichittu, now you are going to the next question. So, many of you have answered B, except for Sarjit D. Okay, let's go to this, yeah. The Gerimis Art Project work focuses on Orang Asli art and culture. Okay, now, if you were to go to the answers, A is A, who, B, whose, C, whom, D, which. Okay, please write these 4 answers so that you can easily check here. The Gerimis Art Project, who work forces. Okay, so that is automatically out. Who is out? The Gerimis Art Project, whose work focuses orang asli. Di mana kerja mereka. Okay, so that could be accepted. Okay, C, the Gerimis Art Project, whom work focuses on. Okay, kepunyaan. Okay, so that is the meaning of whom, which is not suitable here. Okay, normally whom வந்துட்டு followed by a noun or a pronoun. For example, whom my mother, whom my brother, whom he is. அந்த மாதிரி noun or pronoun வரும். Okay, so C is out. Okay, next D, the Gerimis Art Project, which work focuses. So which is also out, which is not suitable here. Okay, so the most suitable answer is actually whose work, meaning that you are talking about their work. Okay, that is why you have a comma here. Okay, the Gerimis Art Project, whose work focuses on Orang Asli. So the work of this project is to focus on Orang Asli. Okay, so the answer for this question is actually whose. Okay, so next time read carefully, yeah. Okay, so that is number 16. Okay, number 17. Okay, take note. Okay, I write here number 17. You have attacked. Okay. You have disabled. Teacher, sorry teacher. 16. Hello. 16, yeah? Hama 16 teacher. is whose? Okay teacher. Okay, all right. Attacked, disabled, vulnerable. இதுக்கு மீனிங் உங்களுக்கு தெரியணும், otherwise you are not going to get the correct answer. Vulnerable என்ன ஆகுதா? What is the meaning of vulnerable? Vulnerable. Okay, vulnerable naka memang ada peluang untuk dimusnahkan. அதுதான் vulnerable. Okeyங்களா? RABLE. Peluang untuk dimusnahkan adalah terlalu cerah. That is the meaning of vulnerable. And then we have violent. Violent naka keganasan. Okay, so what do you think the answer for question number 17? Attack naka you macam attack quite easy for you to understand, yeah. I don't have to explain much. Disable na sesuatu yang macam tak mampu. Okay, vulnerable na இப்பதான் சொன்னேன்,
possibility, what do you call it, of being attacked. Okay, ada peluang untuk diserang, something like that. Okay, violent means, okay, keganasan. So what do you think the answer for question number 17? Everywhere around the world, indigenous, okay, rights. Okay, இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வந்துட்டு you should know, which means, okay, இப்போ மலேசியால வந்துட்டு orang asli இருக்காங்க. Mereka adalah the aborigines. Okay, they are actually the origin of, okay, of our country, in which they are actually in the jungle most of the time. Okay, but now all modern already, they are no longer like that. Okay, so in this situation, you should know the meaning of this word. Okay, indigenous. Okay, indigenous naka like aborigin, அல்லது native. Native naka பூர்வீகம். Okay, di mana kita lahir. Negara, okay, kepunjaan kita, something like that. Okay, so அந்த மாதிரி, okay, keaslian kita. Okay, so everywhere around the world, indigenous, okay, rights are being robbed. So இவங்களுடைய அந்த இது hak asasi இருக்குல்ல, அதை வந்துட்டு memang telah dirampas. Okay, while they are also some of the most communities to climate impact. So they are also some of the most attacked communities, disabled communities, vulnerable communities, or violent communities. Okay, but explain பண்ண. So what is your answer? Yes, exactly. C is the answer. Well done. Okay, ஏன்னா mereka ni macam terlalu terdedah kepada, okay, serangan, because they don't have any protection. They are just there. It is not like us, we have a house, we have protection. So that is the lifestyle of this. Adanada kuasa mereka mudah dirampas. Anybody could actually go and exploit their land. Okay, all right. What about the next one? We want to highlight through the Hari Moyang virtual event that forest loss is tied to cultural. Okay, 18, what is your answer? Okay, number 18, what is your answer? All right, A, number 18, yeah? All right, A, loss. You should know the meaning of these words, otherwise you won't be getting the correct answer. Okay, இது வந்துட்டு B. C வந்துட்டு losing, and D வந்துட்டு lost. Okay, இது வந்துட்டு kata nama kehilangan. Kehilangan. Okay, அதுதான் இதோட அர்த்தம். இதுவும் வந்துட்டு hilang, past and present. இது வந்துட்டு action tengah berjalan. Okay, action tengah berjalan, meaning that, okay, உங்களுடைய அந்த hilang அந்த action, okay, we are losing, something like that. Okay, இது வந்துட்டு loss, kehilangan. So what do you think the answer for question number 18? We want to highlight through the Hari Moyang virtual event that forest loss is tied to cultural, என்னது, cultural loss, cultural lose, cultural losing, and cultural lost. Okay, so far we have only 2. We have got AA. I'm still waiting for the rest. Okay, so the answer is actually yes, kehilangan. Correct. Okay, so this is the answer. ஏன்னா இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்துட்டு they are talking about, okay, bagaimana kehilangan, அந்த அந்த அர்த்தத்தை தான் இங்க அவங்க பேசுறாங்க. Okay, highlight, we want to highlight through the Hari Moyang virtual event that forest loss is tied to cultural loss. Okay, clue நான் சொல்லியிருக்கேன் தானே ஏற்கனவே, நம்ம அதை சொன்ன பாருங்க இங்க. Sometimes you can find clue, okay, in the text itself, and you have a clue here. Forest loss is tied to cultural loss. So இங்க பாருங்க, விட ஏற்கனவே இங்க இருக்குது உங்களுக்கு. Okay, so that is what I'm telling you. Sometimes if you read, you will get the answer from the text itself for some questions, but I'm not telling that you will do, or you can see this, okay, in all the texts. Okay, sometimes. Okay, sometimes. All right, well done.
எல்லாரும் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணீங்க மத. Very good. Okay, to keep you active. Well done. Okay. All right. So this is wrong, huh? You don't follow this one. This is wrong. Okay, you don't follow this one. This is wrong. Okay. All right. Now, இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா, இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். Section C we have already answered. Okay, நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கனாக்கா you can get all the questions, okay? You can do okay correctly, yeah. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் how to actually answer part 3. Part 3 வந்துட்டு you have to read the question first. Okay, ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்துட்டு you don't have to waste your time. இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேள்விக்கு போகாதீங்க because you are wasting a lot of time. So what you have to do is to read the question first. So கேள்வி பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அதுல clue இருக்கு பாருங்க in paragraph 1. So what you can do, you can immediately go to paragraph 1. You can immediately go to paragraph, okay, paragraph 1. So at least you know that the answer for question number 19 is in paragraph 1. Okay, நேரா நீங்க paragraph 1 க்கு போயிடலாம். Okay, so that is how you should answer. Look at the clue in the question in paragraph 1, for example. Okay, அடுத்தது read the text and the paragraph based on clue. Yeah. டீச்சர் நான் வழியா வரேன். நான் அப்புறம் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பார்த்து பாடம் செஞ்சு அனுப்புறேன் டீச்சர். Okay. All right. Thank you, Tamil. Okay, thank you, teacher. Okay, welcome. Right? Read the text and the paragraph based on the clue. Okay, so please concentrate on the clue and then you are going to read the text and paragraph based on the clue. Then you are going to read the question again. திரும்ப அந்த கேள்வியை படிக்கணும். Okay, then only you are going to read the answers or the options. Reject the wrong option. That is very important. But A, B, C, D, you try to look for the wrong answer. You reject first. You reject. And then with the remaining ones, okay, let's say 4ல 1 reject பண்ணிட்டீங்க 3 இருக்கு. And then you read again. You might reject one more. அதுக்கப்புறம் 2 இருக்கும். So அந்த 2ல வந்துட்டு எது the best நீங்க வந்துட்டு choose பண்ணி செய்யலாம். Okay, now let's look at question number 19. In paragraph 1, what does the tree in the phrase like the tree that preceded it? Okay, so இந்த வார்த்தை 3 வந்துட்டு எது குறிக்குதுன்னு கேக்குறாங்க in paragraph 1. அந்த paragraph 1ல ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க. Like the tree that preceded it. Okay, so இங்க வந்துட்டு ஒரு தண்ட செங்காங்க இருக்குனாக்கா இது வந்துட்டு இத பத்தி பேசுது. ஓகேங்களா? ஓகே, இதுக்கு முன்னால பேசின விஷயத்தை பத்தி பேசுது. Right? The revolution, like the tree that preceded it. Okay, ஏதோ 3 வந்துட்டு அத வந்துட்டு முன்னுக்கு வந்துட்டு போயிருக்குது. So what do you think about the answer? The 3 types of இங்க பாருங்க a robot revolution. Okay, so இதுக்கு முன்ன என்ன விஷயம் பேசியிருக்காங்களோ விட வந்துட்டு இங்க இருக்கும். Okay, like the tree that preceded. Okay, seperti tiga yang telah pun ke hadapan. Okay, ataupun diperkenalkan lebih awal, something like that. So it is about the 3 types of robot. Okay, the 3. It is not the 3 types of jobs because here they are talking about a robot. Okay, the 3 industrial revolution. Inga vandute later you will see the industrial revolution. Okay, in first paragraph, they are still talking about the robots. Okay, so number 19 is, what do you call that? C. Okay, number 19 is C. Okay, 20 in paragraph 2. So this one you have to read paragraph 2. When did the first industrial revolution begin? எப்ப வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு industry pertama? Okay, when? Okay, now let's go to paragraph 2. The first industrial revolution began in Europe in the 18th century. Okay, driven by the invention of the steam engine and machines that allowed for the mass production of goods in factories. Okay, so clue வந்துட்டு இங்க இருக்கு பாருங்க, steam engine. இதுதான் வந்துட்டு enable that, in the first, what do you call that, industrial revolution வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு berkembang maju. Okay, because of the steam engine and machines that allow for the mass production of goods in factories. முன்பெல்லாம் வந்துட்டு buatan manusia, எல்லாரும் மக்கள் தான் செய்வாங்க.
But because of this industrial revolution, அப்போ வந்துட்டு engine start பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, steam engine. அந்த காலத்துல உள்ள என்ஜின்ஸ்லாம் வந்துட்டு it is not like fume engine, petrol ஊத்திட்டு அல்ல, steam engine. Okay, so the answer is actually C. Okay, C. சரி, இதுதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் confusions இருக்கு சொன்னீங்க. But let us discuss the text. In paragraph 3, below are the invention during the second industrial revolution. So இது வந்துட்டு paragraph 3ல இருக்கு. Berikut adalah antara invensi during second industrial revolution kecuali. So இந்த நாலுல வந்துட்டு 3 வந்துட்டு memang wujud ketika revolusi industri kedua, which is not. எது இல்ல, manakah yang tidak betul அப்படி கேக்குறாங்க. Okay, so let's go to paragraph 3. The second industrial revolution began in the late 19th century. அப்ப பாருங்க, ஏற்கனவே ஒரு செஞ்சுரி எடுத்திருக்குது. First industrial revolution, okay, 18th century. அடுத்தது வந்துட்டு 19th century. Okay, with electricity powering the expansion of existing industries. எப்படி berkembang பண்ணுது பாருங்க. இங்க steam engine, இங்க electricity வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. So this is what we call, okay, evolution of industrial, or what do you call that? Yeah, okay, from first to another phase, from 1 to 2, 2 to 3. So இதுதான் வந்துட்டு perkembangan dunia teknologi. இதுல வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கனாக்கா revolution industry அப்படி சொல்றாங்க. Okay, so 19th centuryல வந்துட்டு electricity powering the expansion of existing industries and creating new ones. So புதுவான கண்டுபிடிப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Okay, now let's read further. கேள்வி வந்துட்டு dalam 4 yang diberikan, 3 yes, okay, it actually, what do you call that, invented during second industrial revolution. எது வந்துட்டு salah கேக்குறாங்க. Okay, it brought us the light bulb, the telephone. Okay, so telephone வந்துட்டு clear cut சொல்லிட்டாங்க. So இது வந்துட்டு D. So D வந்துட்டு betul. And the internal combustion engine. Okay, so it's like engine base பண்ணிட்டு மத்த okay, இதெல்லாம் வந்திருக்கு, right? The invention of the automobile, okay, and its mass production on assembly lines has kick-started a revolution in transportation and commerce. Okay, so in the second industrial revolution வந்துட்டு pengangkutanum வந்துட்டு memang berkembang maju. Okay, as well as perdagangan, and the world was further transformed. So the ஒரு உலகமே வந்துட்டு further transform, berkembang ataupun berubah ke arah by the developments in communication. Perkembangan dari segi komunikasi, telekomunikasi. Alright, so இது வந்துட்டு actually another clue for you to get the answer. சரி, radio, do you think, okay, communication is happening? Do you think the radio is actually one of the tools where we are communicating? Radio வந்துட்டு communicate. Yes, okay, good. அப்ப radio வந்துட்டு communication சொல்லலாம், because we are communicating. Okay, அப்ப radio betul. Alright, radio is correct. Now, next is computer. Okay, do you think that computer exists here? In the second revolution வந்துட்டு computer வந்துச்சுங்களா? Let's go to third paragraph. Sorry, fourth paragraph. The third industrial revolution, which occurred at the end of 20th century, saw the advent of digital technologies such as computers. அப்ப computers வந்துட்டு third industrial revolutionல வந்திருக்குது. Getting it on? கேள்வி வந்துட்டு second industrial revolution. அப்ப computer is already out. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல வந்திருக்கு. வேற செகண்ட்ல வந்துட்டு டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ், அதாவது ரேடியோ. ஸோ இங்க டெலிவிஷன் சொல்லல, பட் இங்க தான் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் வருது. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் கிளியர் கட் இட் இஸ் ஓகே ஸ்டேட்டட் இன் த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் அண்டர் தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இதுதான் பேசிக். ரேடியோ டெலிவிஷன் வந்த பிறகுதான் then the following century, abad yang berikutnya, okay, abad yang ke-20, அப்பதான் the computers எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. So it is a clear cut answer that 21 is B. 21 is B.
Yes, exactly. It is a very tricky question. Adan Asora, you have to be very careful because it is stated here, right? Second industrial revolution, except kecuali. Where, okay, computer is actually in the third industrial revolution. அடுத்த paragraphல நீங்க இதோட clue பார்க்கலாம். Okay, the third industrial revolutionல வந்துட்டு they have computers. Okay, you see how third paragraph and fourth paragraph are connected. Okay, they put that third paragraph and a clue வந்துட்டு you can see in the fourth paragraph. Okay, so you have to be very careful. Okay, you have to really analyze the information. ரெண்டு விட வந்துட்டு clear cut, telephone and radio. Okay, you might get confused because of television is not mentioned and you thought that it might be a computer. Okay, ஆனா next paragraphல வந்துட்டு computer இருக்குது. So automatically television is here. Okay, because television and radio, they actually came together. First of all, radio followed by television, still under the second industrial revolution. Okay, very good. Okay, now let's go to number 22 in paragraph 5. What is implied here? Okay, so apakah yang tersirat di sini? Okay, in paragraph 5. Okay, let's go to paragraph 5. Okay, paragraph 5. The fourth industrial revolution is being driven by technological breakthroughs in fields such as quantum computing, biotechnology, autonomous vehicles, artificial intelligence, and robotics. So இதெல்லாம் வந்துட்டு you can see, எப்படி computer வந்துட்டு, like we are going even further. Artificial intelligence மனுஷ மாதிரியே இருக்கும், but a robot can actually talk. And people can ask question and the robot can actually answer the question. That is what we call artificial intelligence. Programming, all those things. Okay, Anna, what do you call that? Third industrial revolution வந்துட்டு programming no வரல. It is merely a computer for you to play game and then for you to do work. So on the level of computer communication okay, during the third revolution. Okay, but fourth வந்துட்டு you can see advancement. Okay, இங்க robotics அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? So if you were to refer to question number 22 in paragraph 5, what is implied here? And the answer is actually human interact with robots using latest technology. Okay, இதோட ஒரே clue வந்துட்டு artificial intelligence. Okay, and robotic. Artificial intelligence, நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can be impressed with number எவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருக்கிறோம் டெக்னாலஜியில் அப்படி சொல்லிட்டு. Okay, it is a robot ஆனா ப்ரோக்ராமிங் செஞ்சுட்டு அதுக்கு மூளை இருக்கிற மாதிரி they actually set. Okay, even நம்ம கேள்வி கேட்டுமாக்கா robot can actually answer. So to that extent advancement has happened. Artificial intelligence, okay, pandai tetapi pandai bukan semula jadi. So you just Google artificial intelligence or a robot. Okay, I do not want to mention the name, and you can see even Tun Dr. Mahathir actually took part in order to actually communicate with one of the robots, and that robot will actually answer the question posed by Tun Dr. Mahathir. So you just Google and see. Okay, it is very very interesting. எப்படி அந்த ரோபோட்க்கு அவ்வளவு மூளை வரும்? Okay, it is robot, yes, but the robot can actually respond according to the question asked. Okay, next. In paragraph 6, why should we not be afraid that robots will take away all human jobs? So இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இன்னும் berkembang maju போக human got scared. Okay, அப்ப நமக்குலாம் வேலை இல்லாம போயிடும், ஏன்னா எல்லாமே ரோபோட் செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. But இருந்தாலும் okay, we should not be afraid. Kita tak perlu risau that humans will actually lost their job. Yeah, why? Okay, what is happening in paragraph 6? Okay, all right, 23B. Okay, let's go to paragraph 6 first. Kenapa kita tak perlu takut? ஏன்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. அப்படின்னாக்கா என்னது மனுஷ மாதிரி வந்துட்டு ரோபோட்லாம் வந்துருச்சு. அப்ப நம்மளோட வேலைக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ஆப்பு, நமக்குலாம் வேலை கிடைக்காது அவ்வளவு சுலபமா. they are thinking like that. Okay, so the effects of these technologies on industry
and the labor market are clear. So அதனுடைய கிசான் வந்துட்டு memang jelas terbukti lah. Okay, but they should not be cause for alarm. இதுதான் clue. They should not be cause for alarm. அதாவது itu tak semestinya menjadi satu alasan untuk menjadikan isu ini akan menjadi lebih serius. Alarm nakal lebih serius already. Okay. A recent report from the World Bank states that fears that robots will take away, job from people have dominated the discussion over the future of work. But on balance, this appears to be unfounded. Okay, a lot of debates are going on. எங்க பார்த்தாலும் இதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, கூடிய சீக்கிரத்துல வந்துட்டு மனிதர்கள் வந்துட்டு வேலை செய்ய தேவையில்ல, அப்படின்னாக்கா எல்லாமே ரோபோட்டே செஞ்சிரும். So we are not going to be employed. வேலை இல்லாம சுத்திட்டு இருக்க போறோம் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. But whatever it is, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, work is constantly reshaped by technological progress. Okay, புது புது கண்டுபிடிப்பு வர வர புது புது வேலை வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால பயப்படவே தேவையில்லை. எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸா போனாலும் we the humans should not be worried about that. ஏன்னா புது புது கண்டுபிடிப்பு வரும் பொழுது நமக்கு புது புதிய வேலை வாய்ப்பு இருக்குது. So that is why we have to be very very innovative and creative. So we have to change our job application, our interests, about our future job or career based on the current situation. That is why now if you were to see, not many students who like to be doctors just because of they are thinking of the technology from another perspective. Many of my students, some good students, they actually go for like artificial intelligence course. I do not know why, because their interest is there. Of course you need the science, the basic science or whatever it is, but this is something which is very interesting, because they could actually see now the market they want advancement in technology. So that is why they are going there, something like that. Okay, so if you were to check the answer for question number 23, yes, it is B. Technology creates more job opportunities. Another அங்க சொல்லிருக்காங்க, lebih banyak hasilnya dunia teknologi, maka lebih banyak lagi peluang pekerjaan akan ada. ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு புதுசா வர வேலை வாய்ப்பு வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். So we don't have to worry. நம்மளோட வேலைலாம் ரோபோட் செய்ய ஆரம்பிச்சுச்சுனாக்கா அப்ப நம்மளோட நிலைமை என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, now let's look at 24. In paragraph 7, which of the following jobs fits the new job? So இது you have to analyze. It's quite tricky. 24 quite tricky. Okay, let's go to question number paragraph 7. The World Economic Forum makes a similar assessment in its Future of Jobs report. In purely quantitative terms, 75 million current job roles may be displaced by the shift in the division of labor between humans, machines, and algorithm, while 133 million job or new job roles may emerge at the same time. Okay, so walaupun kita kehilangan, walaupun kita ada dunia baru, especially in terms of this technology, right, there are still new job market available. அதனால பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, so basically நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, you are actually saying that a lot of division of labor between humans, machine, and algorithm. So இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது it is something to do with data. So the whole thing you can see that it talks about data. அதாவது data. Okay, when you talk about data, business specialists இங்க வர தேவையில்லை. You're not talking about business. So you are talking about data. ஆனா கேள்வி, data analyst or data manager or data collector. You are not collecting data. Researchers will collect data. In this situation, you are not talking about researchers. So not data collector. Data manager, you are not managing the data. You are analyzing the data. So in the analysis you can say, why itni 75 million 130 million, what happened? So that is what we call data analyst.
ஓகே, கொடுக்கப்பட்ட அந்த அங்க வந்துட்டு அனலிசிஸ் பண்ணி நீங்க பேசும் பொழுது, so the job வந்துட்டு இன்டைரக்டா என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, this is actually the available job market, data analysis. இதெல்லாம் வந்து புது புதிய வேலை வாய்ப்புகள், data analysis தான். ஒரு காலத்துல அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. Nobody knows about data analysis. Okay, so 24 is A. So இதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி, but never mind. Okay, அடுத்து, the word displaced in paragraph 7 can best be replaced with. Okay, so what is the meaning of displaced? இதுவும் ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். Okay, we have already learned this before. It is not moved to, but it is took over. Maksudnya telah pun mengambil tempat. Telah pun mengambil tempat. So that is the meaning of, okay, took over. Alright, இன்னொரு வந்துட்டு இதோட base, okay, what do you call that? Present tense வந்துட்டு take over. Okay, take over. அதோட past tense தான் took over. அதே திருப்பி போட்டுமா overtake. ஓகே, ஓவர்டேக்னாக்கா கமு காடியில வந்து போயிட்டே இருக்கக்குள்ள முன்னுக்கு ஒரு லோரி போது வச்சுக்கொள்ளுங்களேன். ஓகே, யூ ஆர் பிஹைண்ட் ஹியர், சோ யூ ஓவர்டேக். இதுதான் வந்துட்டு ஓவர்டேக். இங்க வந்துட்டு ஓவர்டேக் பத்தி பேசல, இங்க வந்துட்டு டேக் ஓவர் பத்தி பேசுறோம். maksudnya mengambil பண்ணி tanggungjawab ataupun telah diberikan amanah, something like that. So take over the business, meaning that okay, you are given the business to actually run the business. So take over. Past tense வந்துட்டு took over. Okay, so 25 is B. Next, 26. What is the writer's attitude in writing this text? Okay, so in the கேள்வி வந்துட்டு quite famous, yeah. What is the writer's attitude? Okay, in writing this text? Sarcastic, confident, optimistic, pessimistic. Okay, sarcastic naka jenis yang kasar, rude. Confident naka yakin. Optimistic na berfikiran futuristic. Berfikiran futuristic, which means you learn something from the past and you take that, okay, in order to improve your future. ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள்ல வந்துட்டு நீங்க ஓகே பங்காளமன் தேடிக்கிட்டு you are actually improving in order to okay go for a better future. அதுதான் optimistic. Pessimisticனா ஏற்கனவே நடந்த விஷயத்தை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்குது, இப்படி ஆச்சே இப்படி ஆச்சே இப்படி ஆச்சே இப்படியா. You are not moving forward. You are just being there. நீங்க இருந்த இடத்துலயே இருந்துகிட்டு past என்ன நடந்துச்சு அதே யோசிச்சு you are not going further. That is what we call pessimistic. So இந்த இடத்துல வந்துட்டு clear cut you can see that it is not pessimistic. Pessimisticனாக்கா நம்ம இங்கே தான் இருந்திருக்கணும் first industrial revolutionல. kenapa dia berkembang maju? அதுக்கப்புறம் அவர் ஆங்கில சொல்றாரு பாருங்க, எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸா போனாலும் we humans we don't have to worry that we will be unemployed. எது எப்படி இருந்தாலும் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புனால புதிய புதிய வேலை வாய்ப்பு வரும். Okay, so that shows that he is very very optimistic. Okay, he is very very optimistic. So okay, இப்ப பாருங்க paragraph 8ல வந்துட்டு கேள்வி இல்ல. So that does not mean that you don't have to read. இந்த மாதிரி okay general கேள்வி வரும் பொழுது you have to make sure that you read okay all the paragraphs. எப்ப வந்துட்டு அவங்க paragraphல clue கொடுக்கலையோ then you have to read all the paragraph. You must read all the paragraphs. இல்லனாக்கா sometimes வந்துட்டு விட உங்களுக்கு mistake வந்துரும். Okay, அதனால you should know how to answer reading comprehension. இங்க பாருங்க கேள்வி 26 வந்துட்டு clue இல்ல. So if you don't have the clue, you must read paragraph 1 until paragraph 8. Hey, unless there is a clue. For example, the word, okay, this இங்க பாருங்க paragraph 7. So the answer is actually there. This is also paragraph 7. Okay, this is paragraph 4. Okay, so sometimes you will see இந்த 8 கேள்வியில வந்துட்டு மேபி 3 கேள்விக்கு தான் இந்த க்ளூ கொடுத்திருப்பாங்க. Sometimes 4 கேள்வி 5 கேள்விக்கு க்ளூ இருக்காது. இங்க பாத்தீங்கன்னா you have clue for 1 2 3 4 5 6 7 7 கேள்விக்கு க்ளூ கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அதனால தான் சொல்றேன் இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் 8 கேள்வியில 7 கேள்விக்கு க்ளூ கொடுப்பாங்க. No, I'm not telling that. Okay, ஏன்னா நம்ம கேள்விலாம் அனாலிசிஸ் பண்ணக்குள்ள apa yang kita dapat
சம்டைம்ஸ் 8 கேள்வியில 3 கேள்விக்கு தான் க்ளூ இருக்கும். இன்னும் 5 கேள்விக்கு க்ளூ இருக்காது. ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் ஷூர் தட் யூ ரீட் த ஹோல் டெக்ஸ்ட். சம்டைம்ஸ் 5 கேள்விக்கு க்ளூ இருக்கும். 3 கேள்விக்கு தான் க்ளூ இருக்காது. So nasib lah that one not. Okay, whether you are lucky or not lucky. Okay, whatever it is, please, okay, read the question carefully. Read the question carefully. பாருங்க, இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம். But still we are still struggling. Okay, we are still struggling. அதான் சொல்றேன், kena buat. Okay, நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணதான் you can actually improve your reading. Okay, any question? So far okay, teacher. Okay, so don't worry. அதனால தான் சொல்றேன், எந்த பார்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியுமோ அங்க ஸ்கோர் பண்ண பாத்துருங்க. And then try to avoid your mistakes. பாருங்க, okay, சற்று முன்பு இந்த கேள்வி, okay, some of you get confused. அதனால தான் சொல்றேன், okay, be careful. இங்க மேலும் வந்துட்டு paragraph 4 இல்ல பாருங்க. paragraph 4 ஒரு கேள்வியும் இல்ல. ஸோ ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு paragraph 4 படிக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வருது. ஓகே, ஸோ as I told you before, paragraph 3, okay, paragraph 3 படிங்க. இங்க வந்து paragraph 5 ஜம்ப் பண்ணாதீங்க. read paragraph 4 then go to paragraph 5. okay.